ఈ వీడియోలో మనము కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ అందులో ఈ క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్ట్ క్వాడ్రిలేటరల్ BEST విత్ BE is equal to 2.9 centimeter, ES equal to 3.2 centimeter, ST equal to 2.7 centimeter, BT equal to 3.4 centimeter and angle B equal to 75 degrees. సో దీనికి ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇద్దాం. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ BT ఐ విల్ టేక్ BT యాజ్ బేస్ BT, దీన్ని 3.4 centimeters and with from B I will draw a ray BX with 75 degrees. ఓకే, తర్వాత మనము BE 2.9 ఇక్కడ ఫ్రమ్ B ఆర్క్ గీస్తే మనకి వస్తుంది 2.9 centimeters. తర్వాత ES 3.2తో ఇక్కడ ఆర్క్ గీయాలి, దెన్ ST 2.7తో ఈ ఆర్క్ని కట్ చేయాలి. సో ఇది మనకి ఎస్ అవుతుంది. ES జాయిన్ చేయాలి అండ్ ST జాయిన్ చేయాలి. ఇది రఫ్ డయాగ్రామ్. సో మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో హియర్ నేను మెజర్మెంట్స్ అన్ని డబల్ చేసి తీసుకుంటాను కొంచెం ఫిగర్ పెద్దగా రావడానికి. సో 3.4 అంటే 6.8 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. సో మనకి చూడండి 6. So this is 6.8. Okay. So BT. This is BT 6.8 centimeters. Now we have to measure 75 degrees at B. So ఇది పెట్టుకోండి, protractor ఇలా పెట్టాలి B దగ్గర, అండ్ దిస్ ఈస్ 75 degrees ఇలా. సో ఇది మనకి 75, ఎగ్జాక్ట్ 75. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి. at 75 degrees take a point and move your protractor and join B and this point as a ray. Okay, using your scale. Scale ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, at B and from the point. So now join this point and line. Right. So this is BX. This is here 75 degrees. So next we have to take BE 2.9. So take your scale, take your compass at 0 and measure 2.9. Double of 2.9 I will take it as 5.8. So see, this is 5.8. Right. So now keep this on B. Right. Now I will draw an arc. Right, this is the arc. Okay, right. So this is the point E. Now this is E and BE is 2.9 centimeters. Now from E what I have to measure? ES is 3.2. So 3.2 means I have to take 6.4. See, 6.4. So keep this point at CE. Okay, we'll draw an arc. So this is the arc. Okay, so remove your compass. So this is our arc, right? Now from T we have to take ST 2.7. that is not 2.7 double is 5.4. I will take, you take 2.7 only. I will take 5.4. So this is 5.4. Place this point at T, exactly on T, right, and cut the previous arc like this, right. So right, so the point here what we got is S, right. So now we will join ES and ST. Right, so we'll join ES and join ST. Right. So this is our required quadrilateral BEST. Okay, for this we have to write construction steps.
Your first steps of construction: draw a base BT equal to 6.8 centimeters. Second step, from B, draw a ray AX with 75 degrees. Third, from B with 2.9 centimeter radius, cut AX at E. Next, fourth point, from E with 3.2 centimeter radius, draw an arc. Next, from T with 2.7 centimeter radius, cut previous arc at S. Next, join E and S, join S and T. Therefore, BEST quadrilateral is constructed. So this is how we construct this quadrilateral, right? Hope you all understood. We'll meet with the next construction in the next video. Thank you. Bye.